Bonjour à toutes et à tous, en ligne et en personne. Donc, il me fait grand plaisir de vous présenter Stefan Tams, qui est professeur titulaire au département de technologie de l'information à HEC Montréal et titulaire de la chaire en technologie et vieillissement. Il est également membre du réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Ses intérêts de recherche actuels portent sur les rôles de l'âge et du stress dans l'utilisation des technologies de l'information dans les organisations. Il a toujours été classé parmi les 5 meilleurs chercheurs de son domaine en termes d'articles publiés dans les revues de son domaine. Merci Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monch. Merci beaucoup de cette belle invitation et merci d'être venu. Donc, comme tu as dit, je suis prof à HEC Montréal. C'est une école d'affaires, n'est-ce pas? Alors, le lien avec l'âge n'est pas nécessairement tout de suite visible, mais j'espère vous le présenter. Par contre, je vais faire cette présentation en anglais. J'espère que ça vous convient. Mais si vous avez des questions ou des commentaires, j'espère que vous avez beaucoup de commentaires et de questions pour m'aider dans mes projets. Et vous pouvez bien sûr les poser en français ou donner vos commentaires en français. Merci. Hello, welcome to this presentation. Bonjour. The title of which is Normative Cognitive Aging and the Struggle of Older Workers with IT Use at Organizations. That's my main interest, organizations. And this title is more or less a pretext because what I would really want to talk about is me, myself, and I, and how management research addresses the topic of aging, especially management research on the use of information technologies. And in particular today, what I would like to talk with you about is, first of all, who I am and my background, then the types of organizational problems that I study. Why do I refer to me? Because I'm the only one in my field, essentially, who studies that. But I study it against the backdrop of my discipline, right? So, and I publish it within my field. So this research is more or less representative of what my field does with regards to aging. Then the types of models that I like to study, or research models, the types of methods that I like to use. And some exemplary studies that put all of that into context and put a face on these ideas. Finally, questions and answers. However, please feel free to ask questions or provide me with your comments throughout the presentation. There is no need to wait till the end. But what this shows is I would like you to be engaged and provide me with comments and feedback. So the objective of this presentation is to demonstrate to you how great and awesome I am. And no, not really. The objective is to learn from you what I can do differently, and in particular, what I can do better. That's the main objective. And you will soon realize why I have this objective. So, who am I? My academic background, I did a Bachelor of Science in Business Administration. And then another bachelor in information technology for business. It's referred to as Management Information Systems, or MIS. Essentially, it studies how organizations use technology and how they can do that better, to become more effective and so forth. So I did these two bachelors, and then I did a Master of Science in Management with a specialization in same topic, MIS, and a PhD in Management, same specialization. So, question for you, what's absent here with regards to today's topic? Aging. Aging, exactly. I have absolutely no formal training in anything related to gerontology or aging, right? And I also have no formal training whatsoever in cognitive psychology or anything else related to psychology. So my research has been informed mainly through reading. For example, I used the inhibitory deficit theory of cognitive aging for one of my studies, and in order to appropriate that theory and understand how to use it, I read over a dozen articles. Hopefully I didn't misuse it or use it wrongly, but that's essentially my only way, or has been my only way, of advancing research on aging in my field, in this field of technology use at organizations. I also have no co-authors from gerontological fields, mainly because I don't know any, or I haven't known anyone.
And so I've worked mainly in a silo, right? So that's kind of my background. And working in a silo, of course, comes with some drawbacks. It has some advantages, it mainly has a lot of drawbacks. So types of organizational problems that I study based on what's done in my field, right? In the field of management information systems. So for the most part, I've been studying how IT use situations in organizations affect workers and how the age of workers affect in turn IT use situations. So essentially how the use of digital technologies organization relates to the aspect of aging. And so the variables that I wanted to explain, for example, my dependent variables have been extended feature use, for example, or exploratory use. What is that? It simply means that it relates to the number of relevant features that employees use to support their work tasks. And so the idea is, for example, that, and that has been shown many times, the more features they use that are relevant to work tasks, better they usually do their job, right? So for example, I can use very old features in Excel that have been around for 20 years, and it might take me 30 minutes to do a task in Excel to do all the calculations that are required using old formulas. Or I use a brand new formula and it does it at a click of a button, right? So the question is, how many features do employees use and how many new features do they use? Because it has direct impacts on their job performance. Or how effective do they use technologies in order to meet task objectives? So those are some variables that I want to study and where I want to explain variation or variance in those variables. So job performance is another variable that I like to study because it has direct impacts on organizations, but also well-being at work. For example, stress and stress-related outcomes, such as job satisfaction and turnover. Of course, employees' job satisfaction and their turnover also have immediate impacts on organizations, right? And so those are driven by stress and stress-related processes that in turn have strong ties to information technologies. A more recent project does explore meaningfulness of work as it relates to technology and new technological development, such as AI knowledge. And fake news, for example. I have a project or want to work on a project that examines fake news believability and response behavior as it relates to aging. And I submitted the grant application yesterday to SURE, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, and I hope it's going to be supported. So those are essentially the types of problems that we study in this field with regards to aging. Any questions on this one? Yeah, how do you define older worker? A good question. I define age generally as the length of life that a person has lived. And an older worker, depending on the theories that I use, could be defined as 60 years and older, for example. So age, the length of life that a person has elapsed, and operationalized, or it is operationalized in the method section as, what did I just say? Yeah, 60 plus. Okay. For older workers, for younger, usually I use 18 to 34. But that again depends on the theory that I use. But younger could be 18 to 34, older could be 60 plus. Okay. But there are also some practical considerations. In a very recent study that is longitudinal over time, it is 55 plus because it was impossible to get longitudinal data from 60 plus. They were not enough. So, yeah. But usually it's 60 plus. Do you think that makes sense? Mm-hmm. Again, they still have to be at work, right? So, exactly. So I'm not using 70 or 80 because I'm interested in workers. Yeah. Right. However, I have often read, depending again on the theory, that that major changes start kicking in at age 60. And so age 60 is already interesting. Even if 70 or 80 or 90 might be more interesting, but age 60 is already interesting because some major cognitive changes already occur. Yeah.
So types of models that I like to build to examine these phenomena. I usually use variance models. That's my tradition. I've grown up with variance models in my doctoral training. Just for those of you who might not be familiar with them, a variance model is essentially a model with boxes and arrows, where I try to explain variance in some dependent variable from some independent variable in a usually a quantitative manner. And so a bit on the history. So those are some earlier models. Unfortunately, I don't have a mouse. I can't really. But so this is from a paper I published a decade ago, where what you see on the left-hand side here is essentially how H was studied in my field until then, until 2012, 2014, where we had some independent and some dependent variable. For example, we would explain extent of usage of a system or extent of usage of new features through variables such as old system habit. Like if people have the habit to use an old system, they might be more resisting of a new system or something. And then H would be a moderator that would suggest that, for example, this relationship between old system habit and adoption of a new system would be weaker or stronger for older people compared to younger. And so the issue with that type of approach, I find, is that there is no explanation whatsoever as to why age matters. So in my field, we like to give concrete recommendations to practitioners, managers at organizations, but also systems designers who design systems. We want to give them some concrete advice as to what to do, how to manage older workers compared to younger ones, or how to design systems for them. That is very hard if you have no clue whatsoever as to why age matters, right? And so an example of this approach is UTAU, or UTAU2, which some of you might know, the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, which I cannot use for two reasons. One reason is, even though it includes age as a substantive variable, as a moderator, it doesn't explain at all why age matters. There are some speculations, but it ends there. Right? They speculate in the hypothesis justification as to why age acts as a moderator, but we really don't know why. Because it's not part of the model, it's not part of the test. But the other problem is that since it comes from my field, that model, I cannot use it in my research. If I did, I would make a theoretical contribution. Right? Because it's already published in my field. J'ai une question, par contre, parce que je connais les Oui, bien sûr. les modèles en technologie comme le UTAUT ou le TAM, c'est vraiment centré sur l'adoption de technologies, mais moins sur la capacité d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va voir quels sont les facteurs qui influencent l'adoption d'une technologie. L'utilisateur pourrait l'adopter, mais pas être très efficient ou efficace dans sa manière de l'utiliser, comme on voit dans les milieux de travail où, en fait, ils n'ont pas vraiment le choix, ils sont obligés d'utiliser les outils que l'entreprise met à leur disposition. Donc, est-ce que c'est des modèles qui te permettent d'aller chercher justement ce que tu as besoin? Parce que ça me semble être pas assez précis. Donc, exactement. Donc, c'est pour ça que pour ça que je ne les utilise pas. Exactement. On peut, donc, le problème avec UTAU 2 and TAM is that it explains initial adoption. It explains, do people use it or do they not use it? C'est ça. But it doesn't explain, for example, the extent of feature use or what types of features they use, right? So, and in addition, it doesn't explain why age would matter. And at least in management research, and I guess in other fields as well, theory is the answer to the question of why. There is no why anywhere in the model to be found, right? There is why as to why people adopt the technology, but not why with regards to age. And so that's why we have a black box. We don't really know why age matters, and that's why I wanted to move away from that approach and use changes in cognitive abilities or personality or sensory motor abilities as a mediator that then explains more precisely why, for example, the relationship between some antecedents, such as old system habit, and some dependent variables, such as new system adoption, is weaker or stronger for older compared to younger people. Does that make sense? Oui. So those were some earlier models. So more recently, I generally use age as a driver of ITU's behaviors and related outcomes. ITU's behaviors such as what types of features they use, to what extent they use new features, etc.
that would be supportive of their work performance and would allow them to work better and more effectively. And then I use mediators that examine the process by which age or aging affects these outcomes and the organizational bottom line through variables such as turnover, for example. And I use moderators in these models, which are IT-related characteristics such as overload or individual differences such as confidence, that then would explain under what conditions these relationships manifest themselves. And I think these mediators, they explain the process by which aging plays a role. And these moderators that explain under what conditions age matters are very important from a practical standpoint, because if I don't know why age matters, what can I tell practitioners, like such as managers or systems designers? If I don't know, I can't really tell them anything. And these moderators are also action levers that help managers and systems designers assist older workers in their daily tasks. So that's why I always like to include mediators and moderators in my models to give more practical advice to managers and systems designers and to make a stronger theoretical contribution. Yeah. So then, how can I examine these models? As I mentioned, I use usually quantitative methods. I'm trained in psychometrics, so from psychology, which excludes cognitive tasks and neuropsychological tasks, but generally psychometrics. And I use quantitative methods such as lab experiments and surveys to test these variance models and to explain variance in some dependent variable from aging or from age. And the analytical approach then is some methods such as conditional process analysis that allows me to examine mediation and moderation at the same time. Okay, so how do I explain why age matters? That's the normative cognitive aging part. So for example, I have used the digit symbol substitution task as a measure of processing speed. And this is in particular where I seek your feedback and your guidance. So I've used the digit symbol substitution task as a measure of processing speed. I have used the Stroop color word task as a measure of inhibitory deficit in the context of stress. So the processing speed I've been using, for example, in the context of job performance and to explain job performance differences and what we can do about those. Inhibitory deficit and the Stroop color word task I have used to explain stress, for example, coming from instant messages and loads of related interruptions, email notifications, etc., on daily work technologies. I have used the mental rotation task as a measure of fluid intelligence. A simple span task as a measure of short-term memory. I've also collected in lab experiments data from operation span tasks on work memory capacity. And of course, I've always used related theories such as inhibitory deficit theory, processing speed theory, or limited resource theory, etc. I might use, I haven't done that. I have collected data on selection optimization and compensation, which I haven't used yet. But I might use those to examine the meaningfulness of work as it relates to technology. I'm just wondering whether they can be used for younger people. I've seen some studies that use this variable for both older and younger, but the questions don't seem to make much sense for younger people. So I'm not sure about that. And then I've used the synonym test as a measure of crystallized intelligence, for example, which I have collected but not yet used because I haven't yet done the project. So those are some measures that I have been using. So let me put a face on those. That, for example, is a model where I try to predict stress and related task performance outcomes from interruptions. Interruptions such as I just mentioned, email notifications, instant messages, etc. And that have always been around. But of course, with technology has amplified those. And so, so in order to explain why older workers compared to younger ones might perceive greater amounts of mental workload stress and therefore reduction in task performance. I have, for example, used the inhibitory deficit theory, where people did a Stroop color word task,
And then through that, I could explain, using conditional process analysis, for example, not just that, this relationship between the frequency of interruptions and mental workload is stronger for older workers, but I could also explain how and why that is. For example, because of differences in inhibitory effectiveness. But also because of differences in computer experience, and of course I had some theoretical reasons as to why computer experience matters. And then because of differences in self-efficacy or confidence, let's say computer confidence, for older workers compared to younger ones, perceived mental workload was more likely to result in stress. So the idea was to explain precisely why there were certain age-related differences. And then in a survey, so I did a lab experiment here, but the lab experiment would involve some tasks that they did on the computer where they were interrupted. And they were interrupted, some were interrupted at a lower frequency, others at a higher frequency. And then they would do the Stroop-Color-Wood task as a measure of inhibitory effectiveness, and wood memory capacity task and some other tasks. But they would also answer questions, right? There was also a regular survey where they would answer questions, for example, related to their computer confidence. There would be a 10-item measure for their computer confidence, and at the end, I could calculate an average. Like let's say 10 questions on a scale from 1 to 7. I could calculate an average and correlate that with the inhibitory effectiveness, for example. So that would be one study where, as I said, I did a lab experiment, and stress was then evaluated using alpha amylase, which is a digestive enzyme that reflects the stress hormone adrenaline, at least to some extent. It approximates adrenaline. So the participants would take a cotton roll and put it in their mouth, and then I could collect this marker of a stress hormone that way. So that would be one study, for example, and it clearly showed that inhibitory deficit or inhibitory effectiveness was a very important explanatory mechanism as to why interruptions were much more problematic for older workers. But the other variables such as computer experience and confidence were also explaining that relationship. And for those of you who are not familiar with it, that's, for example, the Stroop-Color-Wood task, or an explanation of it, where you have color words printed in colors, then consistent. For example, black printed in white, white printed in black. And then you look at the response times and the failure rate, or the rate of mistakes. And as was expected, older workers had much higher response times for non-congruent items and a greater mistake rate. And that then explained why the relationship between interruption frequency and workload was so stronger. Any comments? Is it the original you used, like with dark gray? No, I didn't. That's just an explanation. That's not what I used. So I used an original The green, red, blue. Exactly. So, okay. And I, for example, on the keyboard, to make it easier, on the keyboard, I had the colors, I had labels, no, not labels. I had labels, so I had etiquette labels with the colors, so they knew where to. Okay, so they would press. Yeah, exactly. It was a lab experiment in person. So people came in person, they would press the button with the right color and the computer. Oh. Yeah, but in order to make it easier for them, for example, let's say H was red, then I had a red label on the H. J'ai une question. Je trouve ça vraiment intéressant, cette expérimentation-là de déranger les gens pendant qu'ils font une tâche avec, en représentant un peu ce qu'on vit actuellement avec Teams, qui est ouvert, Messenger, texto, courriel, puis on essaie de se concentrer sur le nombre de fonds. Je pense que c'est même intéressant chez les plus jeunes, mais une question que j'ai par rapport au test que tu as utilisé, Stéphane, puis la question s'adresse aux neuropsychologues autour de la table, mais il me semble que pour l'émission, ça me semble évident, mais est-ce qu'une mesure de flexibilité ne serait pas intéressante aussi? Parce qu'on veut voir leur capacité à se désengager de ce qu'ils font, déplacer leur attention, là tu l'engages sur ton team, ce qui vient de popper, tu la désengages, tu la redéplaces, tu reviens. C'est pour que les aspects exécutifs soient peut-être un peu plus complets. Mais déjà d'avoir des résultats positifs avec l'émission, on sait bien, mais pour avoir un peu plus de nuances dans
l'impact d'une distraction, ça me semblerait intéressant d'avoir des mesures un peu plus complètes, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que tu peux revenir sur, tu as présenté ces mesures au début, sur les diapos d'avant, tu as présenté, tu avais le stroke, mais tu as utilisé d'autres Le tests. jeu de symboles. C'est ça, il y avait le DJ. Mais des jeux de symboles, c'est. C'est ça. But the flexibility in what sense for you? So that would be trail, for instance. You could use a trail. Which one? The trail making test. Trail. Et just, mais aussi un peu des tests un peu plus compliqués au niveau, comment dire, au niveau, peut-être pas la tour de Londres parce que c'est lourd, là, mais il y a des tests quand même qui sont un petit peu plus sur Le Brixton Anticipation. Ouais, des tests d'anticipation. C'est vrai que tu as raison que les mesures que tu as exécutives sont quand même assez sonores. Et c'est aussi par exemple, la situation d'inhibition qui est testée par le STRO ne me semble pas nécessairement capter tous les éléments d'inhibition qui ont lieu dans une tâche de travail. Comme ça, on est souvent en double tâche, en fait. Hein? On peut recevoir de l'information de différentes sources, on est par attention divisée. C'est ça. Donc, le problème, je trouve, peut-être avec ce test-là, c'est qu'il ne semble peut-être pas capter non plus les nuances des formes d'inhibition qui ont lieu dans une tâche complexe comme celle du travail. Il faudrait décortiquer un peu la tâche de travail dont il est question, voir un peu quels sont les processus cognitifs qui sont mobilisés, et ensuite choisir un bon bilan neuropsychologique pour être sûr que ça vient capter les bonnes choses. Parce que des fois aussi, on voit peu de corrélation entre ce type de test et des tâches de vie quotidienne et des tâches de travail. Parce que les tâches de travail ont des éléments de complexité qui ne sont pas captés, par exemple, par un stroke ou par un trail linking. Mais ça prendrait, c'est ça, une analyse un peu plus approfondie de la tâche dont il est question, au niveau de ses composantes. Excuse-moi, Benjamin, je te Non, c'est au contraire. Mais ici, ce qu'on a, c'est que le stroke, il va mesurer finalement ton vieillissement cognitif. Tu as comme une mesure chez ton participant, indépendamment de la tâche. Tu as comme une mesure de quel est l'impact de l'âge sur ce processus cognitif-là, qui est peut-être en fait qu'on est plus distant avec cette mesure-là, parce que toi, ce que tu montres, c'est que il y a un lien, tu trouves une relation de modération, de médiation avec la performance cognitive au stroke. Mais ce n'est pas un lien sur la tâche en soi, c'est un lien sur ta perception. Mais le vieillissement, c'est un proxy. Le vieillissement, à la limite, c'est un chiffre, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le vieillissement qui t'intéresse, c'est la cognition qui est en dessous du vieillissement. Dans ce sens, c'est une question que j'avais parce que l'âge est quelque chose qui est arbitraire. Si tu as un problème attentionnel à ton stroke parce que tu es un jeune qui a un problème TDAH, J'ai vu ça. tu vas avoir la même relation. Donc, en fait, ton âge, c'est un proxy des processus cognitifs que tu penses qui changent. Right? Et puis là, toi, tu te dis, ben moi, au lieu de parler de l'âge, j'aime mieux aller chercher mes processus cognitifs individuels. Mais en ce sens-là, c'est vrai qu'il faudrait que tu aies peut-être un petit peu plus de variété dans tes processus cognitifs. Je pense que ce que dit. Mais c'est parce qu'il y a comme deux manières de le percevoir. Puis je pense que Benjamin, ce que tu expliques, c'est que avec ce bilan-là, on essaie de capter le vieillissement cognitif chez la personne. On essaie de capter des changements qui auraient lieu liés à l'âge. Et ensuite, on voit si ça vient modérer sa capacité à gérer la distraction. Moi, comme ergo, mon réflexe, c'est plus de dire, OK, c'est quoi la tâche dont il est question et comment on peut venir identifier les difficultés qui sont liées directement à la réalisation de cette tâche-là. C'est vrai que c'est une approche complètement différente. Ça dépend. Moi, j'aurais adopté ton approche parce que dans le fond, vu que toi, tu n'es pas en longitudinal, tu es en transversal, tu as un snapshot de la performance de ces gens-là. Et beaucoup de ces tâches-là il y a une variabilité aussi chez les jeunes. Par exemple, tu prends digit symbol, c'est dans le test de QI, ça, le digit symbol.
Alors, chez les individus normaux, on sait qu'il y a une distribution d'une performance au digit symbole et que même les jeunes peuvent être à différents niveaux de la performance sur cette page-là. Alors, tu ne sais pas vraiment parfaitement si ce que tu observes est quelque chose qui a trait à l'âge ou si c'est quelque chose qui a trait à une différence interindividuelle, comme ça a déjà été là, mais à la limite, tu t'en fiches. Parce que ce que tu veux, toi, si j'ai bien compris, c'est une représentation, c'est que tu extrais l'âge, tu get rid of age, et tu t'intéresses plutôt à ce que tu penses qui est sensible à l'âge. Et en fait, je garde l'âge dans l'analyse. Tu la gardes dans ton analyse. Je garde ça dans l'analyse et je crée la corrélation, disons, entre l'âge et ma variable dépendante qui démontre. Et après, tu médis avec tes affaires. C'est ça. Qui démontre par la suite que oui. La relation entre l'âge et la variable dépendante est expliquée par exemple, je sais pas, digital substitution ou whatever. True. Et donc, disons que dans une expérience, oui, donc, j'ai commencé à faire des études longitudinales, mais la majorité est transversale. Ouais. Et là, si j'utilise Mancoba, par exemple, j'ai une différence très significative, disons, entre les deux groupes d'âge. Même si tu as raison, il y a beaucoup de variétés dans chaque groupe, mais à la moyenne, il y a quand même une grosse différence. Et si je prends en considération d'autres variables de contrôle, et le niveau de significativité est 0.0001, ça me demande quand même un indice. Disons. Mais tu as raison que si tu fais une étude de médiation à ce moment-là, effectivement, comme dit Benjamin, tu regardes tu t'intéresses, tu peux voir l'effet d'âge, mais tu dis mon effet d'âge est en fait expliqué par des changements, des différences au niveau et des fois, de la mental rotation ou whatever. Et des fois, l'effet de l'âge disparaît complètement. Oui. Et ça me donne un bon indice que, OK, la variable médiatrice est quand même importante. Mais si ton effet d'âge ne disparaissait pas, excuse-moi, ça veut dire juste que tu n'as pas mis t'as pas mis suffisamment de facteurs médiateurs. Oui, parce que l'âge est quelque chose qui n'est pas en soi. Oui. Je comprends que c'est juste. C'est ça. Mais ça veut dire peut-être qu'il faudrait inclure les changements au niveau de l'auto-efficacité ou peut-être parce que là, je vois pas, je sais pas, tu as nommé certaines choses, mais il y a certainement beaucoup d'éléments liés à l'auto-efficacité. Mais là, en même temps, j'aime créer des modèles qui sont parcimonieux. Ouais. Et alors, ça serait aussi un indice que je n'ai pas trouvé la bonne variable médiatrice. Oui, c'est ça. Là, mon inquiétude, c'est que ces bilans-là qui mesurent, qui donnent un indice de vieillissement, ne captent pas l'essentiel des capacités ou des compétences qui doivent être mobilisées dans la tâche qu'ils doivent faire. Donc, si je m'explique. C'est ça. Ta tâche de gestion de tes priorités en même temps que tu te fais bombarder de distractions par différentes applications numériques. Est-ce que quand ma mesure de vieillissement cognitif, est-ce qu'elle vient capter les compétences dont j'ai besoin pour bien gérer cette tâche-là? En fait, ce qui peut arriver, c'est qu'on sous-estime les difficultés qu'il ressentent dans la réalisation de cette tâche complexe d'attention divisée, avec un bilan cognitif qui ne vient pas capter spécifiquement les capacités multirequises. Je ne sais pas si je m'explique. Oui, je pense que donc, si j'ai bien compris ton commentaire, c'est que ce design est peut-être un peu pas assez riche, peut-être un peu trop lean pour capturer la complexité d'une tâche de travail. Parce que oui, elle se concentre uniquement sur les interruptions et elle ignore, par exemple, combien de tâches il faut en même temps. Oui, puis le retour à la tâche principale, puis la gestion des priorités, puis... Donc, j'ai pris plusieurs de ces aspects en considération dans les variables de contrôle. Mais je ne les ai pas manipulées, disons, dans l'expérience. J'avais 2 variables que j'ai manipulées, ou 3. Je n'ai pas manipulé l'âge, mais c'est une sélection. Et puis, j'avais 2 variables que j'ai manipulées, la fréquence et la salience,
Et je n'ai pas manipulé, par exemple. J'aurais pu manipuler s'ils ont un tâche ou deux. Et c'est déjà une repeat de measures design. Et alors, si j'avais manipulé en plus la complexité de la tâche et en plus, disons, j'aurais pu faire ça, mais l'expérience durait déjà 2 heures, des fois 3 heures pour les plus vieux. Et donc, ça aurait été un peu complexe. Mais il est clair qu'en ce qui concerne le ecological validity ou real world resemblance, ça aurait été une bonne chose. Donc, est-ce que c'est ça l'idée? Donc peut-être enrichir le modèle en utilisant davantage de variables que je manipule. Pas juste les interruptions, leur fréquence et leur salience, mais aussi, comme tu dis, la complexité de la tâche, le nombre de tâches différentes qui font en même temps, etc. Je pense que c'est un aspect, mais l'autre aspect, c'est de s'assurer que le bilan neuropsychologique vient bien capter les processus, le bilan cognitif vient bien capter l'essence des capacités cognitives qui sont mobilisées par la tâche dont il est question. C'est cette idée de ne pas manquer d'éléments. Pour faire ça, je pense qu'il faut aussi bien identifier c'est quoi l'objectif de la personne au travail. Parce que dans la tâche que Nathalie décrit, par exemple, j'ai ma demande de subvention, puis j'ai mon chat et mon Teams et mon téléphone qui bipent à côté. Est-ce que l'objectif de la personne, c'est de rester concentrée sur sa tâche d'écriture, auquel cas, il faut qu'elle ait une bonne inhibition, une bonne attention sélective, c'est ça qu'on veut mesurer, ou est-ce que l'objectif de la personne, c'est de dealer avec tout en même temps, c'est-à-dire c'est qu'elle veut écrire, mais elle veut aussi rester disponible sur son chat et sur autre chose parce que son objectif est de faire les deux. Auquel cas, on va étudier la flexibilité et l'attention divisée. C'est que la même tâche va être, selon ce qu'on veut faire avec, puis c'est quoi notre objectif, va venir recruter ou demander des processus cognitifs différents. Oui, dans l'expérience, j'ai indiqué le premier. D'accord, restez concentré. Oui, restez concentré. C'est ça ce que j'ai indiqué dans l'expérience. Auquel cas, effectivement, l'inhibition, c'est peut-être le plus. C'est mieux de mesurer ça que la flexibilité, si c'est ça. Mais ça serait par exemple, donc ça pourrait être une étude supplémentaire, une prochaine étude par exemple. Donc l'objectif de la personne n'est pas de répondre aux distracteurs. Oui, donc je voulais contrôler ces différences chez les individus. N'est-ce pas? Je voulais m'assurer que ces différences chez les individus ne jouent pas un rôle dans les résultats. C'est pour ça que je leur ai indiqué essayez de vous concentrer. Essayez de ne pas tenir compte. Donc, c'est pas de l'attention divisée. C'est sélectif. C'est même de l'inhibition du comportement. C'est empêcher d'aller voir. Oui, c'est ça. Ce serait plus le c'est pour ça que j'ai pensé que inhibitor deficit theory sera bien. Comme tu dis, inhibition. C'est pour ça que j'ai pensé que inhibitor deficit theory oui, mais il y a différents types d'inhibition. Alors, peut-être ce serait plus comme des stop reaction time ou ça, c'est des études. Mais à la limite, tu pourrais dire que... Ou les speech and noise perception, ce genre de... Speech and noise, c'est ça dépend vraiment de sa tâche comme tel. Rester dans sa bulle. Ouais. Mais si vous dites bilan cognitif, ça veut dire quoi? Cognitive assessment, c'est ça. C'est ça, measure of cognitivity. Un bilan se veut c'est le choix de la bonne. Mais c'est dit des fois, puis vous me corrigerez là, évidemment, là, mais quand on fait des bilans cognitifs plus complets, si tu veux avoir un modèle plus frugal, moins complexe, c'est que tu peux regrouper aussi des tâches qui vont ensemble puis faire des scores d'un groupe de tests. Là. Par exemple, un score fonction exécutive, un score mémoire. Mais tu te perds un peu de nuances, mais ça peut aussi peut-être aller chercher globalement les fonctions exécutives et attentionnelles et non juste les missions, par exemple. Go, no go. Go, no go. C'est pas stop, ça. Ouais, stop, c'est l'enfer. Mais go, no go, c'est ça. Et un X, tu sais, vas-y, sauf quand tu as un X. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, une sorte de go, no go. Ça. Tu appuies parfois, mais parfois non. Tu dois inhiber ta réponse parce que. Mais ça dépend vraiment effectivement de ta situation. C'est qu'il faut.
Mais ce que tu mesures, est-ce que c'est une mesure de la performance à la tâche de travail? Ou est-ce que c'est d'être capable d'inhiber en fait Donc les c'était attaques un trait. Donc c'était juste, c'était un trait qui en soi n'a aucun lien avec la tâche. Mais qu'est-ce que tu essaies de prédire, c'est ça que Benjamin demande? In your model, what is the predicted outcome? Like in this model, I predicted task performance and stress levels, for example. And in other models, I predict job performance or use of new features. So it kind of depends. And I'm trying to, of course, use the theory that is most likely to predict my outcome. Okay, so it would be more general. Yes. Yeah, so it might not be as such something that is as much related to the particularities of the new technology, but rather a general disposition toward technology. Especially because I've done more and more surveys. In surveys, I really don't have much control over who responds. Like I have a bunch of screening questions to make sure I know who responds. But they work on various different tasks, right? I don't really know what tasks they work on. Sometimes I also don't know the technology that they use. There's a benefit if they have all types of jobs and use all types of technologies, and I collect data from them. I probably have good external validity, right, or generalizability. So there is a benefit, but then I can't really have a very, very specific type of cognitive assessment related to that task if I don't know what they do, right? But for example, I've also had a survey where I targeted specifically accountants who used Excel. That gave me a bit more leeway. But when you use surveys, and in surveys, I usually then combine questions such as related to computer confidence, like how confident are you? Combine these types of questions with these cognitive assessments. But then again, I don't really have any clear idea as to what they do for their job, right? Maybe in that sense, the suggestion that Nathalie proposes is interesting in that you would, rather than using one specific test, do a composite of, we often use 3 tests for, like in the CTU, there's a lot of work that has been done to try to see which tests you should combine to have a kind of construct of processing speed and a construct of executive function. Usually people do processing speed, executive function, memory, and they combine 2 to 3 tests, usually 3 tests. And sometimes the same test provides you a variable for processing speed and a variable for executive function, so that at least you can have, like, for example, the stroop, the condition, the color reading can be used for speed, and the third plate where there's the conflict between colors, you can use it for the executive. Yeah, the fourth one. So that might be, the fourth. Subset is flexibility. Ouais, ça dépend de la version même, mettons. So would this, for example, get more at what you're suggesting? On t'interrompt, hein? Oui, Mais parce qu'on est excité. For example, in this model, related to fake news believability, I don't just have one, I have multiple broad. So that's one of your, okay. I have multiple broad. Would that get closer to what you were suggesting? What test? C'est quel test? In this case, for example, I would use meta rotation, short-term memory,
and processing speed. Okay, okay. One test for each. Yeah, so in fact, the processing speed test also includes a measure of short-term memory. And then, but the measure rotation test was separate. And can I see what this? Ah, Oh, so- age. Age has an effect on what you call fluid intelligence. Yeah, so it's a On series, 2 short-term million in series. memory, information processing. Oh, that's a model. There's no data yet. Exactly. Okay, okay. Nice. I like So, it. so this model essentially, and so I can test this entire model in one step. So essentially it suggests that age has an impact on engagement with fake news through sharing, responding, Yeah. reading, etc. Yeah. Older people read it more, they respond more, they share it more. And why is that? Because of these three cognitive aspects or limitations that increase the veracity belief, the belief that a fake news article is true, which then leads to response behaviors. I would have put in crystallized intelligence there. Or Okay. education, because I think that there's Yeah. there's a big education factor. That's a good point. So I'm using education as a control, but as a control variable. I would use it as a variable of interest. Because if you find that, I'm probably, because all of these are indeed probably related to age, but there's probably something that is more in relation to how much you have, your background. how So much- education, but Education and crystallized intelligence are yeah, probably crystallized highly intelligence is a correlated. good idea to include in addition. Ouais, le point de Sylvie tantôt, c'est que plutôt que d'avoir un seul test par boîte, tu en fais 2 à 3 et tu fais un score composite. Ah oui, mais C'est plus solide à ce moment. ok, donc d'avoir une seule variable Mais qui est composée des trois de différents. 3 tests. Ok, It's interesting. because then you remove the variability that's associated with this particular test, the format or content. Okay. You know, like it's like So more you composite get the score. core. So okay, so that is very interesting. So so this is an idea of You use validity your and robustness. baseline, you can use your baseline as a. So then I would have only one variable instead of having three constructs. For No, single- you would have 3 variables, but rather than having just one test by variable or one okay. variable by variable, Yeah. you would use a composite score. Okay, but then I wouldn't use I wouldn't put these three together. I would use Yes. others. You would use you would Fair use box. 3 tests for information processing. So Okay, you do a so Z-score, I see what you mean. you average the Yeah, Z-score. the only problem is I have a time limit of about 15 minutes per survey. 50? 15. Oh, okay. So, but it's I understand. it's a Okay. good idea. Okay, because you have a lot of. So I usually have between 500 and 1,000 people Okay. responding. And then I also hope that if there is a variable that I didn't control for, it's gonna average out over these Yeah, 500 that's to 1,000 true. people. Okay, so you compensate. But, for that. but, Tu le fais par Internet, c'est ça? Yeah. Ah, d'accord. so for example, I'm using the Qualtrics panel, where I give them all of my indications as to what I want. Then I have additional screening questions. For example, if I want accountants to use Excel, then I will make sure, so first of all, I will communicate that to Qualtrics, but then I would have screening questions, making sure they're actually accountants. Then I would make sure they actually use Excel. By first of all, asking them, which of these software packages do you use? If they don't check Excel, they're out. If they do check Excel, I have a follow-up question that asks specific questions about Excel, so I know they actually use it, right? And so I have not done, so I've done a few lab experiments, but not a lot. So for the most part, I've been using surveys, and in these surveys, I have integrated regular survey questions, such as computer confidence, experience, all of that stuff, and these cognitive tests. Okay. The only problem is, so I know what you're saying is use 2 or 3 different tests of processing speed. That's okay. And that's a great idea. The benefit with the processing speed measure, and that it would be possibly because at least some of them are really short. Yes, So I could include them. yes. But then the med rotation test takes 5 minutes. So But you don't have the stroke there? the what please? You don't have inhibition in there? or No, I executive don't have it in there function? because I didn't feel that it was as relevant. Okay. I could have included that, I guess. Parce que l'inhibition, c'est aussi être capable de mettre de côté des informations qu'on considère non pertinentes.
Pas les Ouais. considérer dans notre. So perhaps I should put that in there. Short-term as well. memory, par exemple. Yeah. And as you said, crystallized intelligence would I probably think be that would be, relevant. I've done a pilot where I included that, and in the pilot, it did not show a relationship as expected with the veracity belief. But I haven't collected the full data set yet, so I don't, it's a good or idea. I will probably education. include that. In older adults, crystallized intelligence. But is there a reason to may expect not that be age drives correlated with education? it. Is there a reason to expect age to drive education? No, it will probably age to what? So, so I have processing speed in here because generally older people have lower levels of processing Yes. speed. But if I put in education in there, here, for example, is there a reason to believe that? No, I older think you might have an independent Yeah, effect. okay. Mhm. Instead of age. But Second model with education. But in Yeah. this case, I'm specifically interested, like, I need to, in order to tell the story, I need to focus on mediators that mediate the effect of age. Yeah, but I think it would be a moderator. Yeah. I think it would be a moderator, maybe of the relationship. Between age. I would have to think about it, Mhm. but the relationship between age and Cognition. veracity. I just, in the interest of time, because we have 5 minutes left, Yeah, I'm just gonna just wrap up, just to give you some idea, and then, so this was one model essentially. Then I had a different model where I used processing speed and a variety of moderators, to provide explanations to managers. Okay, then, for example, this study uses fluid intelligence. And here, the dependent variables extended feature usage, that means I wanted to know whether they use new features. Mm. And so new features was linked to IT learning ability and fluid intelligence. And I used the mental rotation task. Again, why is new feature use useful? Because I can do stuff in Excel with features that were available 20 years ago, but it's going to take me half an hour as opposed to 5 seconds. And then here, the idea was that as, again, talking to managers, fluid intelligence drives IT learning ability, which drives feature usage. That's why older people might have more difficulties with new features. However, if managers provide a lot of performance feedback, provide greater levels of job complexity and social support to older workers or to workers in general, the relationship between fluid intelligence and IT learning ability should be much weaker, which means that that essentially in this way they can help older workers use new features even as fluid intelligence declines. That's kind of the That's basic nice. idea. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on touche quelque chose ici qui, pour moi, me semble être vraiment plus large que l'émission, mais c'est vraiment la capacité générale à s'adapter aux changements du milieu de travail puis des technologies. les intégrer. Fait que cette capacité d'adaptation, c'est relié aux fonctions exécutives à fond, mais pour moi, c'est plus que juste des missions. Entre autres, être flexible, être capable de dire, OK, j'ai toujours fait ça dans Excel, ça m'a pris 1h30. Si je prends un peu de temps pour apprendre ça, ça va me prendre 5 secondes. Est-ce que je suis capable? Est-ce que mon cerveau a la capacité? Oui, c'est ça. Fait que pour moi, il y a vraiment beaucoup d'éléments de flexibilité, de rigidité, de flexibilité là-dedans. Les profs, quand on vieillit, on devient plus routinier, on a moins de facilité à s'adapter, à changer nos manières de faire, parce que le cerveau gère moins ces changements. Et je trouve qu'il manque juste peut-être cet élément-là. Flexibilité. Ouais. Oui, je dois y réfléchir. Comment intégrer ça dans le modèle? Oui, c'est ça, puis le faire par ordinateur, à distance. Ouais. On a des. Oui, donc, c'est pas c'est évident ça, le trade à C'est distance. ça le problème. Je vais vous montrer ça juste brièvement dans les 2 minutes que j'ai. Ça, c'est par exemple un sondage que j'ai fait avec consent form, blablabla. OK, consent form. I want workers. In this case, I think it was for the older ones. Usually 60 plus, in this case, 55 because of longitudinal nature. Then they some screening questions. Okay, come on. They had to use Excel amongst others, and then answer some questions about Excel, so I know they actually know what it is. Okay, another screening question. Come on. Okay, instructions. And then okay, and then I asked them, for example, which, come on, without a mouse it's difficult. Hey, but then this works.
So then I asked them, which specific features do you use? And then I calculated a score based on the number of features that they did use, score between 1 and 20, let's say. Then I asked them about their some capacity, okay, whatever. Tension check. Okay, and this was then, for example, the meta rotation test. So I would provide them at a distance, 500 to 1,000 people. I would provide them with the instructions as to what this test is. Then I would provide them with some more instructions, give them an example of what they would have to do. I thought I switched off my sound, sorry for that. With some examples. And then I would ask them to do some examples themselves and to correct these examples with the solutions given at the bottom so they know what to expect. And then I showed them a counter, 5 minutes. So I showed them a counter and they would have to do 10 problems by themselves. Mm-hmm. And then I would get the score in the end from 500 to 1,000 people, a score between 0 and 20, depending on how many they got correct. And this score, I could then, for example, correlate with learning ability, feature usage, which was itself a score between 0 and 20, and the extent of job complexity they have and stuff like that. So that's essentially how it works. And unfortunately, because I'm doing it online and the attention span is limited, even amongst everyone, I'm limited to some of 15 to 20 minutes. Mais tu pourrais toujours deux autres options, puis je consomme du temps, puis je ne sais pas s'il y a des questions en ligne aussi, mais deux choses que tu pourrais faire aussi que j'ai déjà vu dans le cadre d'études où on fait des larges sondages, c'est de demander la permission à ces gens-là d'être contactés. Puis pour un sous-échantillon, tu peux faire un bilan plus complet sur le plan cognitif, puis tu peux aussi faire du qualitatif. Donc, leur poser des questions sur leur expérience comme travailleurs âgés, à interagir avec les technologies, puis ils vont te le dire dans leurs mots. Ils ne diront pas j'ai des difficultés d'édition ou de flexibilité, mais ils vont dire moi, si mon gestionnaire m'impose une nouvelle technologie, je vais refuser parce que là, il va t'expliquer pourquoi. Fait aller chercher cette perception qualitative va permettre de rentrer vraiment plus en détail sur le pourquoi du modèle, parce que ça reste des chiffres. Mais ensuite, ça peut être très utile pour expliquer aux gestionnaires avec des extraits même de verbatim de comment le travailleur âgé perçoit la complexité de l'utilisation de technologies en milieu de travail. Oui. Pour un sous-échantillon, genre 30, 35 peut-être, même c'est beaucoup 35 en Cali, 25, 30 personnes. Et même si peut-être ce n'est pas suffisant pour tester le modèle d'une manière qualitative, au moins ça me donne beaucoup d'informations sur la discussion par la suite. Et c'est sûr que moi, je continue aussi sur ce que je trouve intéressant avec toi, c'est l'aspect intervention, entre guillemets, parce que toutes tes cases d'en haut, c'est des interventions. Ouais. C'est comment on peut changer l'environnement, quel type de contexte on peut donner qui vont être favorables, donc qui vont faire en sorte que cette relation-là, elle n'est plus présente, donc compenser. Moi, je trouve ça. C'est sûr qu'on peut faire aussi des interventions cognitives, si on comprend les facteurs cognitifs qui entrent en jeu. Nous, on travaille beaucoup sur les interventions cognitives ici, tout le monde là. Donc ça, moi, j'ai toujours cru, puis j'avais mis ça à un moment donné dans un vieux CRSNG, puis finalement, je ne l'ai pas fait, mais que ça aurait pu être intéressant de faire de l'intervention ciblée sur des processus chez des travailleurs âgés. Parce que justement, si on a une intervention qui améliore les capacités de switching ou les capacités d'attention sélective, ça pourrait être intéressant de voir si ça agit sur des composantes aussi complexes que la réception de nouvelles technologies, etc. Pour ça, il faut savoir c'est quoi, évidemment, finement, les processus qui sont en pause. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de place pour l'intervention dans un contexte comme le tien. Ça, c'est très intéressant. Excusez, dans le même contexte, je me dis, est-ce que ça pourrait se faire ou se réaliser, par exemple,
faire comme une analyse de l'activité cérébrale pour voir qu'est-ce qui se passe réellement lors de la tâche, lorsqu'ils sont en train de répondre justement. C'est comme ça permet aussi d'extraire justement les informations dont il est en train de parler pour les intégrer aussi par la suite dans le modèle. C'est comme disait Nathalie tout à l'heure, une analyse de la tâche. Donc, lorsque pendant tu qu'ils dis sont en train- cérébral, est-ce que tu parles de EEG? I don't know, maybe, je peux Ouais, pas dire aussi, neuroimagerie, neuroimagerie, peut-être, c'est ça, complexe. ouais. Ben, ça dépend, puis c'est sûr que dans des des tâches aussi complexes, c'est peut-être difficile, mais c'est une autre question. Ouais, ça, c'est plutôt les substrats. On les extrait pour les réutiliser, les intégrer dans le modèle. J'ai accès au eye tracking EEG, mais ça s'arrête là. OK. Ben, c'est une grosse unité de neuroimagerie fonctionnelle. C'est plein d'opportunités, mais il faut poser les bonnes questions puis avoir les bonnes hypothèses. Mais peut-être une dernière petite question, je suis en mindful du temps, là. Mais tu sais, Stéphane, dans les organisations, ils ont souvent des départements de gestion du changement. Ils n'ont pas des théories là-dessus, parce que c'est souvent les premiers départements qui sont envoyés dans les entreprises lorsque justement des grandes transformations numériques pour que tous les employés s'adaptent à ce nouvel environnement. Il y a peut-être des théories qui ont été développées en gestion du changement pour les travailleurs vieillissants. Dans des revues comme Human Resource Management. Par exemple, oui. OK, bonne idée, je vais vérifier là-bas. En fait, j'ai un ami avec lequel je travaille, non, mais qui est en HR. OK. Alors, ça pourrait être intéressant. Ouais. Hein? Là, j'entends pas du tout en cas de. Bon, ben. Donc, de la misère avec la gestion du changement. j'avais encore beaucoup d'autres questions, mais on est bien avancé. Merci. Merci beaucoup de vos commentaires, ça m'a donné beaucoup d'idées. Et donc, comme vous avez dit, peut-être même si je suis limité à 15 minutes, je peux quand même utiliser deux mesures différentes d'une capacité cognitive au lieu d'utiliser une seule. Mais moi, je dirais peut-être à ce moment-là, si de toute façon, tu es très limité, peut-être je rajouterais une mesure qui reflète un petit peu plus, un petit peu autre chose que le style. Donc, le chou, par exemple, j'ai utilisé une seule fois. J'ai trouvé ça difficile à distance. Ça s'informatise bien, mais ça prend aussi un test qui s'informatise bien. Ils sont pas mal tout informatisés maintenant, j'imagine. Moi, je ne peux pas juste utiliser un test informatisé parce qu'il faut que ça s'intègre dans le surveillé. Tu le reconstruises littéralement. C'est facile, oui, c'est ça. un peu, hein, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de tests informatisés, mais ils ne s'intègrent pas dans mon sondage Quadrant. Ouais, c'est ça. Non, tu es obligé de recompute. C'est ça. OK. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup de tous vos commentaires. Ça m'a beaucoup aidé. Stéphane, j'aimerais peut-être te parler parce qu'on est en train de faire une étude et on n'utilise plus le terme 2, le questionnaire. Mais avec d'ailleurs, avec eSpace, on l'avait utilisé. On l'avait adapté. Puis j'aurais aimé avoir ton avis. Am I wrong? Parce que là, j'ai eu un papier, puis on me dit, ouais, mais tu ne l'as pas validé, blablabla. C'est fait pour le travail d'habitude. Mais ça a été fait utiliser beaucoup dans le milieu de santé. Mais toi, tu es Merci beaucoup à ceux à distance. Oui. Are you a strong advocate of psychometric? When you modify the order of the question, you have to.